for the disastrous rise of misplaced power. But that Biden in my ears. 6 days le- 6 decades later, I'm equally concerned about the potential rise of a tech industrial complex that could pose real dangers for our country as well. Americans are being buried under an avalanche of misinformation. Oh, thank God. O Maki démocrate par I'm force. telling you, man, I'm about to convert. It's life, eh? We're on. Torture, torture. We're live? Mhm. Okay. Eh oui, bonsoir mesdames et messieurs, salutations spéciales à vous tous. Welcome to the Watchil Anderson Show. Et bonsoir à vous tous. À ce là, nous avons un show qui est très intéressant. Et actually, deux shows dans la journée. I mean, like, I wonder, like, my day's still going. Thank God I have beautiful people with me tonight. I'm not talking about Stanley, I'm talking about Lulu. Yeah, hey, pause. Pause right there, my brother. So, Okay. so basically, nous avons Lulu là ensemble avec nous à soir. Et practically, you know, I'm going to let Lulu do most of the talking tonight. Because some topic we will discuss tonight, I believe it's going to have the woman perspective. Oh yes. Gonna be different. Et nous avons Lulu ensemble avec nous. What's up, Lulu? Et nous avons Stanley Fofo ensemble avec nous à soir too. So let's start with Lulu. What's up? How was your week? My week was pretty productive. All right, that's good. Got a lot accomplished. Oh, okay. That's good. Yes. What was one of them? Being here tonight. She's a politician. What's up, Stanley? What's going on with you, man? Everything's good. Productive week also. All right. I fait l'argent, I fait mon fait l'argent. That's it. Okay. That's it. So That's actually, you what's know, up. I on that. Yo, listen, man. Yesterday, I just like, I said, is it legal for somebody to make so much money in one day with XRP? I think like, I said, nah, that should be illegal. Yeah. I'm in Punta Cana. Because I was in Punta Cana. I was flying back. That's the reason. I was flying back. I just to put that, and I was on the plane because I have like my I was online. Every time I'm on the plane, I'm online. Right. You never know when you have to say goodbye to your loved Okay. one. You stay connected. I Yeah. stay connected. And I was Mhm. looking at the update news on XRP. I don't know if we have a chance we're gonna talk about that tonight. Because this is about time we start talking about money, man. Because too many people like freaking like talking about nonsense on Facebook. It's definitely one of the And, topics. Yeah, we're gonna talk about. So let's talk about money. We're gonna talk about some money tonight. Yes. All right, let's talk about the money night. Because I believe like money should talk about money. So All right. So let's go ahead and discuss the topics for what tonight. we have? What do we have? All right. So we will be reflecting on Biden's farewell speech. Really, What does his final address as president reveal about his legacy? Mhm. Also, Trump's upcoming inauguration. You got that The right. countdown begins. It's on Monday. How There will you go. Trump return to office, shape the nation? No wonder no more Monday's a holiday. You know that, right? Monday, It is a holiday. no school, no work. No Even the school, no work. hospital. Even the hospital are closed on Nah, the Monday. hospitals will definitely be open. All right. Next, we'll be talking about California wildfires relief efforts. Yeah. So, from Taylor Swift donation to other celebrities, are they really stepping up? Who they donating to? Good point. Other rich people. Other rich people. Dude, these people playing is stupid, man. I mean, like, go ahead. We'll go ahead and tackle that. Well, Crypto and Trump. This is where the money comes in. Is the Trump administration the boost that crypto needs, you or got will it that? face new Oh, challenges? yeah, baby. We will also tackle dating dynamics. Should men avoid dating single moms? Okay, I'm excited about this one. Hey. And last but not least, Kendrick Lamar and Drake sues Universal Music Group. So let's go ahead, reflecting on Biden's farewell speech. What do you got on that? How do you feel about that Hey, speech? you know what? I believe the title should say, like, you know what? Do not date baby mamas. Oh gosh. I mean, like,
That's okay. That I believe the producers say, hey, stay the freaking stay We're the hell gonna get away to that. from We're gonna baby get mama. to that. For All now, right, let's talk about so Biden. Biden and go ahead. His farewell speech. What did you take on that? Listen. Let me tell you something. I'm saying farewell to the guy. With a smile. With a With a smile. Bye. Okay. Thank you for your service. Okay, listen to the guy talking. This is the guy that pardoned his kid, right? That says everybody should be equal. Nobody should be above the law. He was not gonna mingle in the guy in the justice system, right? And then I'm listening to a farewell from this guy. I don't know about Stanley. I mean, he can reflect. He can reflect. I'm sure there was a few positive things, and not only that reflection, I think, is his on his presidency, but I think it goes beyond because he had a long career in politics. So, but at this point of his life, I was surprised that he was able to deliver that speech. But for me, my opinion might be a little bit biased, but then I'm gonna give the guy kudos because he had a long career, he achieved a few things, and then I'm sure people will be talking about him for a very long time. And I think that's all I gotta say about the topic. Other than that, he just need to be going somewhere so he can sit down. The guy can't even retire anymore. Yeah, you cannot tell him you cannot tell the guy go to retirement. Isn't like 65 to retire? How old is Biden? Yeah. So that means he can even imagine, dude. You know what? Politics is something. He's beyond retirement. He did do some positive things during his presidency. For example, 16.6 million jobs were added, which included significant rebound in hospitality. Those were about to add anyway. Okay. Because the country needed people to work anyway. The median household income increased by 3.5%. From 71,000 to 73 in 2024. And let's talk about the fact that a lot of families were reunited with this program where people that Biden thing. Yes. And what did it do for America? It definitely helped with the economy. More people went into the workforce. Really? Last time I checked, but more homeless in Boston Airport. Exactly. What we're not talking about is the million of illegals that went over the borders, right? We talk about 2% of increase in wage, but we're not talking about over 8% of inflation. So what's 2% of wages increase if we have 8% of inflation, right? So there's so much, and we're not talking about the wars that are going on in the Middle East and with Israel and Hamas. Apparently, his whole administration was war. Yeah, exactly. What's going on in Ukraine? The billions of dollars have been sent to Ukraine. While people suffering here. Earlier, I said, while people suffering here, right? Right. Exactly. So there were some positive things that happened, definitely during his presidency, but I think there's too much that was overshadowed by some negative things that happened also. So hire more IRS agent, give IRS a bunch of money to come about like poor people with audits. Yeah. Right. Okay. Yeah. So that's all I got. Okay. It's just it right. wasn't a good one. Yeah, that's a farewell. All right. So goodbye. It's okay. Peace. So now that Biden is a whole farewell, Trump is coming up now. Monday. Okay. Inauguration. As a matter of fact, guess what? Depuis let Trump gagne élection, ou get a senti. The market is green. What do we look forward to when it comes to that? From on day one, he's already coming after illegal immigrants. That's nonsense. Okay. Illegal immigrants. So that's our next topic. That's on the subject we're going to talk about right now. Trump's upcoming inauguration. What is he going to do? Okay. Nous voulons commencer par là ou parler Sunday? Well, I know you're going to go for a very long time. Let me just tell you something real quick. So basically, with Trump coming, definitely, the market and the economy are two different things, right? So the market is already reacting to the idea of Trump coming into power. So the market is positive. We had a little dip recently, but the numbers when it came to the CPI were looking positive. Although the Fed decided that they may be curtailing the rate decrease, but
it's a positive thing. So we may be seeing some more rate decrease in the future, but not in the near future. Okay. So the market rebounded on that again, although it took a dip recently. But when it comes to the economy, sometimes the economy and the market doesn't go hand in hand. But True. we are on a positive trend with everything. So I predict myself the economy and the market's going to do very well. And then not on the side, also, you also have the crypto market that's also going to, because there's going to be legislation, there's going to be a lot of support from the crypto market that will legitimize it more and will bring more investors into that market. Okay. When it comes to immigration, hey, buckle up, right? Things are going to look completely different. Our border is going to be a lot more secure. There's going to be a lot more investment in our borders. And people will be coming to the country. There's still going to be immigration in the country, but it's going to be legal immigration, right? To utilizing the HP1 visa and some other things. I'm not an expert in immigration, but I'm sure it's going to be a different picture when it comes to immigration. So I think those are the three major things when it comes to the Trump presidency that we need to tackle. Okay. And I think the future is looking very bright. That's what I got. But Anderson, take it over. Go ahead. You see, the thing about it is not being able to live yourself. Go back to bagay in different show déjà. I'm disant listen. Where tout moun cap stressé parce que Trump pral voye moun ale. You wasting your time and puis pendant ce temps tout you not ou pas progresser. You're not getting things done for yourself. Because go back at moun baka ou pran. Go back at bagay Trump dit qu'il va le faire, il pas même qui t'en fait ouvrir. Oui. 4 ans. 4 years. Quand Trump a voyé 30 millions moun aller. First of all, economy will sink. Right. Et avec vous, quand on va comprendre, nous pas ça que fait là. Ou pas Elon Musk, pendant pas l'immigration, Elon Musk dit qu'on t'a passé, ouais, moi-même, I'm gonna go and collect talent from outside. Okay. Correct. Ça veut dire qui ça? Here's the thing. On est qui sous TPS. Ou à bat femme, y a des poteaux. That's right. On est qui sous TPS. Ou nos social media. Ou à bat femme, y a des poteaux. On est ou non Biden. Ou qui criminal record, y a des poteaux. So practically, just no aspect deporté, criminal. There's so much illegal criminal here. By the time pour me c'est à fin déporter tout ça pour t'arriver sous moun qui pas criminel yo. Okay. 4 years is over. Okay. So ça veut dire qui ça? Ou même qui aux États-Unis là capteur de chôme. Sous son intelligent fait cob. Ou même sous nos footsteps ou sous déportation. Parce qu'on va venir mettre dans le pays ou c'est ou sous compte gouvernement ou sous compte l'État et pendant ce temps l'autre apôtre dans Biden gon moun qui te dit que c'est l'irresponsable les sponsors ou pas sous compte l'État et puis l'on vini ou ba moun nan dandi ou quitte la Kali, ok? Et puis kounya là, ou non footstep, ou pas vle travail, ou pas payer tax. So now you become a burden for the country. Ouais, moun sa yo, déportation normal. Raison bien simple. Because, et sou bien gade, tout moun kap contribuer yo. That's paying taxes. Pourquoi sont connus l'homme pour l'immigration? Premier bagage yo mando they ask you about your taxes. It's because they want to make sure that you are contributing to the country. You're not a burden to the hard American people.
Li bien simple. Ça veut dire que vrai moun qui travaille dans le pays, qui est intelligent, qui produit, qui passe sous contre l'État, moun sa pas quoi priver sous. Okay. By the time vous arrivez sous quoi vous voulez. Tout problème qui est passé. So, et tout nèg qui est TPS ou bien qui gagne un bac qui vient sous Biden, qui pense que c'est américain qui bat femme dehors, qui vole dehors, et ça me dit là qui fait non, mais c'est pas But go ahead. That's not a crime. Legal. Well, on life, we make a mistake. So you see, people, that's the way I look at it. But nonetheless, who are qui intelligent fait comme, like businessmen that's in the market, doesn't matter crypto or stock. Let me tell you something. Yo, Trump not even in power yet. You can feel the money. You making money. C'est peut-être ça m'a dit tout haïtien yo là, on haïtien qui dans Biden et on haïtien qui dans Biden ou bien on haïtien qui dans TPS dans monde pas comprendre rien. Et pas un financial advisor, pas je me dis moun to invest. But au lieu que ou avoir 300-400 $, bah un paquet de parasites en Haïti, sous pas ton égaré. You know what you should do? Au lieu d'avoir 300 $, Haïti, you better find a way to invest. Parce que quelqu'un a comme pour aller Haïti, je te jeter. Au lieu que ou pour aller un petit cob, un petit femme Saint-Domingue qui gagne pas 20 cap balcon parce qu'elle voit mon tête gauche li. Right. Which the breast can be fake. Invest. Take that money and invest. And it's good that you're bringing this up because that is one of our topics, crypto and the Trump administration. Okay. And we are already seeing the charts rising. Yeah. We're going to talk about money tonight. So let's go ahead and discuss that We're now. going to talk about money. Where's Sunday? We're going to talk about money tonight. Bon. Si nous regardons, moi-même personnellement, il y a un bagage que tout le monde. And here's the difference between Biden and Trump. Probably avant, Trump était against crypto, right? Prior to, yes. Right? Okay. Pendant ce temps, l'elle était sous pouvoir, crypto, un peu de monde fait comme dans crypto, et un peu de monde fait comme dans stock. Correct. You know, on a remarqué un plus gros comme qui fait dans stock. Et on a pas dormi avant 11h du soir, dormi t'as pas le prendre. Et puis I was talking to, I believe I talked to you about that. Et jour ça, it was late night. Et puis gomba guy about the Kodak, about the film, some type of product from the Kodak they're gonna use, right? Some plasma thing like for the COVID thing, right? Et puis avant mal dormi, dormi dans gym, and then I say, you know what? Trump fait mentionner Kodak là, papa, moi quand même pas l'acheter. Mais c'est un écrit boule, moi-même. Je me pas l'acheter pour en faire des $100. Ok. Et puis moi dormi, man. Yo, m'a fait bagarre tout fatigué. Moi dormi. Et puis moi les mettre $100, mettre $100,000. Wow. Et puis mal dormi. The next day market opens up. C'est cadeau mistake. Hey! Bon, moi-même, et puis, et puis, dans journée encore, I believe you make a ton of money there too. Dans journée, et puis, n'te ka di ou, the Kodak stock is like freaking blowing up. Correct. Et puis, tout le monde a regardé qu'il est win the cap. And then to sell. Yeah, to jump off. To jump off, right? And then, I don't mistake with that. 3h04 de l'après-midi, bon, j'étais. Before market close, I'm out. So practically, this is to show you. A guy like Trump is a money guy. So it doesn't matter which way. Et moun qui est intelligent, ou bien moun qui garde chez nous,
durant les Trump là, I don't think they're gonna make a lot of money. Dogecoin for crypto. That was another big hit. I know, yeah, Dogecoin were like, and here's the funny thing though. Where époque ça yo? Where let on a prendre yo? They were already too late. It was already too late. Correct. And they still make money. Right. So It's now, just- so with this administration now, which crypto are you investing in? Because I know a lot of people want to know, what do you have in your portfolio? But let me tell you this, man. I actually 2021, I believe. And des fois, je suis ça après-midi. J'ai regardé XRP, par exemple, right? XRP, correct. Okay. Et 2021, m'a acheté XRP était à 59 cents. And guess what? You could not buy it in the US because they were under investigation. They were in court with the Federal Reserve, right? With Federal Exchange Commission, right? Et puis, ou pas de cas acheter le bot, sous te qu'on a regardé dans Robinhood, il était toujours là. But you could not buy it. Doesn't matter. So, on sait qu'on te acheté, ou te acheté des fonds choses ça, ou acheté dans Qcoin, right? Yeah. Et des fois, on connaît qui j'ai pu acheter dans There's a Qcoin. conversion and all that. A bunch of stuff. Yeah. But guess what? Those information are there. Right. Et vous n'avez pas compris qui j'aime faire, mon fait mal propre fatra dans Facebook. Because there's so much things that you can do. Yes. Et puis, quand y a là, moi-même, ensemble avec, I call my good friend, Jean, my best friend, Jean. Je me dis, ah, petit ben, je vais l'acheter, I'm gonna load up. Je vais mettre vim dans XRP. Et tout le monde qui toujours dans des shows, when I'm talking about money, automatiquement, quand je vais mettre vim dans bagay, oh, believe me, they know I'm gonna drop some change. So they better jump in too. But, probably, we're not financial advisor. Right. We're not giving financial advice. Yes. We're telling people, n'a pas dit qui ça que nous même nous fait. Si vous voulez faut faire tout. Et soit côté ensemble voilà. Et nous pas buy moun financial advisor. Nous just we même do deal, nous pas financial advisor, nous pas un investment firm, nous pas prendre comme nous même moun investir pour moun. Nous pas dit moun pour te comme nous investir pour moun. Pour moi, c'est l'éponge volé qui fait ça. It's what I'm saying because you need a specific license to trade for people. Right. Okay. Nous pas buy mon advice. Nous mettons très clair. Nous pas buy mon investment advice. But that faut connaître ça nous fait. Nous-mêmes, oui. Et pendant que tu vas nous te la arranger chito. Quand y a là, XRP, d'achète à 59 cents, mettez vim là-dedans. Et puis, bon, ok. L'autre jour là, so President Biden, non? Et Kunyala, the government lost the case. You understand? They lost the case. Automatiquement, on perd the case là. Et puis, quand il s'agit pour XRP lui-même, momentum n'a commencé à monter. Et pas oublier, avant XRP, l'état de vin d'elle, il était à $2.84. De $2.84, il descend à 59 cents. Moi-même, pour 59. Right. And now it's up. Last I checked, it was a little over $3. Oh, awesome. You know, if you never, okay, I don't know if you would ever have that experience in your life again, that you were like, for the first time you're going to have sex and how it's feel. That's how you feel? That's how c'est pour ça que ça me fait ça. Oui. Oh, depuis après-midi. Oh my God. Okay. All now, right. but listen to this. Kounya là. Et puis, l'autre jour là, XRP monté $2. Even when it was $2. M'te font show. Gen moun qui a posé question, Anderson, hey, OK, $2 c'est pas too high pour moun acheter bagay sa yo. I'm not a financial advisor. I'm telling you, listen to this. Moi-même, moi pas acheter when things are hype, when things going up. Right. Because l'elfin hype comme ça, there's got to be a correction. A correction in the market, and it's going to bleed. So let's think correction, no? It will never go back down. Oui. But no correction, c'est la m'acheter. Oui. Et la m'acheter encore. Oui. But kounya là, gen moun ki ta prele, oh, comme li dit $2 kounya là, parce que notre tête moun yo y a passé 59 cents. Kounya là, li rive $2, kounya moun a passé de, li pa jamais 59 cents encore.
risque que m'te prendre la 59 cents là, li pas prendre, kounya la m'dépasser risque ça. Mhm. Kounya là, m'di yo kontak passé moi-même. M'di yo, mais qui j'aime répondre? Remember, I'm not a financial advisor. Moi m'répond m'di, on seul bagay m'konne, m'a prétendre si li descend, m'pas quitter le descend à $, combien parce que m'konne pas chambre descend à $, combien Mhm. m'gal acheter plus pendant la $2. Mhm. Et puis m'te gen Cardano. Cardano m'gen n'importe 5 ans. Depuis n'importe 80% down dans Cardano. Et puis pendant ce temps Cardano fin monter tout, Mhm. les mois m'rivé, m'a récupéré 90% de cobre dans Cardano, m'vend Cardano et puis qui ça me fait? Marcher plus XRP. Right. Et puis regardez jodi à là, m'achète $2. Non seulement m'achète 59 cents, m'achète $2. Et puis regardez jodi à là, hier après-midi il était $3.84. Yes. M'donne mon petit béni soit l'éternel. Et moi qu'a dit béni soit l'éternel. So you're sharing these tactics every day. And here's a bon bagay pour comprendre. Moi me dit ça tout plus moi moun ba yo c'est plus tax client. Mhm. You know, I don't try to help other people but my tax client. The raison pour But laquelle people are listening to the show too. They hear you. They're Yeah, hearing your because- tactics yeah. as well. yeah, because moun nan tax client yo m'vle tax client riche. Yeah. M'dame tout haïtien riche. Mhm. M'pa parler de nèg qui faux riche, qu'a fait tete fait makak online, y a montré gen ceci, gen cela, paquet tete bullshit. Tout moun wa montré gen comme online yo ba gon merde. Parce que ba Mexico. Ouais, nèg qui gen comme là, li ba ka montré gen comme online. C'est ça que fait ça. Dernière fois arrêté nan moun nan met $2 millions sorti pour charger me taxe. Whoa. Nan bataille descend à 700 000. But guess what? On qui premier côté aller puis regarder qui sort de vie m'a mené. Social media. Social media. Puis regardez si c'est quelque petit vieux black, bunda chiré, si vieux black imbécile qui parle sur club, qui a fait vidéo fait tété, pas bouteille, fait tété, fait macaque. C'est le premier bagage à regarder. Mhm. And the lady told me that. Right. Si yo te wek, da fait tout tété mal propre, so guess what happened? You say, oh, we got evidence Mhm. that you have money and you blowing up money. Mhm. Ou jamais Jeff Bezos No. a flashing. No. No. Ou toujours être imbécile qui prend poste. So speaking of money, and I'm glad you mentioned that. We know that there are wildfires that occurred in California. Yeah. You mentioned Jeff Bezos and all Yeah. of that. We know that Taylor Swift donated 10 million. Allegedly, no one else came close to that. Do you blame them? For example, Eh. Beyonce donated 2.5 million through her charity Mhm. to help families and community centers. The Uh-huh. Weeknd and Jamie Lee Curtis each donated 1 million. Uh-huh. Leonardo DiCaprio 1 million. Uh-huh. Metallica 500,000. Uh-huh. Eva Longoria Moun sa yo bagay- 1 million. Ouais, moun sa yo kayo pa boule. But Taylor Swift 10 million. Taylor Swift gon kob sale li fe, man. But no, but guess what though? Okay. Tade bien, ouais, mesdames et messieurs. Et ça m'a dit moun, quel bagay. C'est moun qui gen kob qui comprenne moun qui gen kob. Oui. Oui. Parce que mon bagay. Et imaginez Taylor Swift, right? Ouais, tout le monde sa yo loulou non mais hein. Tout le monde sa pas kay pas boule. Combien quoi vous connaissez comme moun sa yo vous? Kay moun sa yo vous? 10 million, 12 million, 13 million. Mhm. So ou vle dim millionnaire abonnet millionnaire. They don't do it parce que they do it just for that reason. Just pour raison ça que n'a parlé de lui. Mhm. For what? Guess what? Remember, all these people in California, all these people in Hollywood, those are like devil publicists. Mhm. That's what I call them. Okay. Ça veut dire quelque chose ça au faire is for because what's keep them practically alive is being I would say send the limelight. Mhm. Pour moun parler de yo. Okay. Et soit ça nous là. Mhm. Mais at the end of the day, qui est-ce qui a donné là? Mais a donné son paquet moun qui gen comme yo, qui a donné ta moun qui gen comme.
Et ben, kay ki boule nan son côté grand pile kay ki boule là. Ou pas de kay million boule, grand pile kay million. Oui. Et puis but et de trois moun tout qui average. But there's relief organizations too that are, assisting. Mais gon bagay pour comprendre en pile nan moun qui ge kay ki boule California yo et pas pauvre yo. First of all, California c'est pas un côté cheap. It's okay. Et zone ça qui boule ya, les m'a regarder, m'pa di pas ge côté man. No, gen qui, yeah. Mais majorité moun qui kay ki boule yo, c'est moun qui charge à cop. But now problem pour dia, problem pour assurance yo. Now they start suing the insurance. Of course. Look at Gadon Diffie. Gadon, you see, Wow. So, and yes, there's regular people. There are regular people also that There are are affected, regular that would people. need the You give them support, the relief. Yeah. But where Mais moun sa pas donner puis si m'ne kay pa m'ki boule. I'm getting mentally I'm not okay myself. Parce que vous bagay pour comprendre, les kay ou boule. It's not about the house that burn out. Si gen de bagay ko gen nan kay la kap tout manto ko pa nou jam gen encore. you're right. But what about the companies like Microsoft, Apple, Tesla, Amazon? Et te commencé à faire. No, however, Et puis if there are celebrities that are doing their due diligence to donate, some of these organizations. next ça gen doit donner sans que moun pa connaît et ça me fait que ça Okay. dou là. Okay. Vrai moun qui gen kob là et pas qu'on ça le donner et même là le donner tout monde pour qui ça le donner. Li donate to get tax right off. Moi même pas donner ba moi même pas donner ba moun comme ça non même. Pas donner ba moun comme ça. Non, si me donne, femme ka jouer non bagay back. Et soit côté mi ensemble avec. Et moi même dou dire c'est moun qui gen kop qui pour comprendre moun qui jan moun qui gen kop fonctionner. Et peut-être ça gen essayer des discussions ba ensemble avec moun. Et Sunday, so about Sunday, we got Sunday back. M'bata do no Sunday. Mike was Sunday. But nous go Sunday, but okay, what about you? How you look at it? Well, if there are organizations that are assisting those that are truly in need, donations should come from various different entities. It doesn't have to be like Taylor Swift, $10 million, but nonetheless, even if it's not monetary, it could be physical support, right? Because we have certain organizations or countries that also gave support, physical support, and not monetary support. So there's different ways that we can contribute to assisting in this tragedy. So même qui joue pas assister au là. Même pas l'autre boy, we peut pick up the dots. Ouais, mais loulou pas l'autre va chercher deal. Ouais, ça va tout là. Chaque moun gen problème pa yo dans la vie. Chaque moun gen problème pa yo dans la vie. So, loulou li même li va chercher deal. Qui deal Walder là? Walder deal kay. Gede moun ki pa besoin kay yo non? Gede moun ki tou abandonner zone ça net. That is correct. Yeah, nous gen Stanley nous tande kounya Stanley. Awesome. Yo, so pas faire même. Ou va donner qui soit fait. Moi-même, ma campé là, m'a regardé. No, I mean, it's a disaster. It's obviously it's a disaster. It's terrible to see what's going on. M'entend d'autres dit tout à l'heure, bon, on a parlé de célébrité. Oui, on pas que célébrité qui perd du Kyle bois. But the majority of people are not celebrities. There's a lot of people that are going to get hurt by this, that have lost a lot in the fires. Correct. Et puis, il y a des gens et State Farm qui c'est une pigo. Is it Allstate or State Farm? I believe it's State Farm. Yeah. It is one of the biggest insurance carriers in California. To get a cancel et assurance son paquet de monde depuis avant fire a déjà commencé. Ça veut dire bon paquet de monde. Bon paquet de monde qui pas de gain assurance sous caillou. Et l'endu feu a commencé parce que next a dit problème il y a trop de problèmes notre bois en Californie, trop du feu qui a passé, then yo te dit comme ça que c'était ça son state que envie quitter que pas envie rester là-dedans. Donc même dans Florida. So, bon, Florida lui-même tout pas que c'est un paquet d'insurance qui veut quitter Florida. On sait ça c'est l'assurance qui vient Florida que citizen.
Yeah, yeah. Tout jete yo, à cause de hurricane. That's it. That's it. Bah, ça son disaster li. So, kounya la m'pense state la li même ta supposé faire un effort so they can be self-insured. Ça veut dire t'as supposé chercher une solution parce que du feu cap passe on son côté qui prend pour tremblement de terre tout, especially in the northwest part of it. Donc, faut que moun yo ka protéger parce que super du cas for a lot of people that's everything they have. Yo. And a lot of their wealth are built into the homes. Yeah. That is correct. Yeah, but now, Mhm. probably bon, get a gon packet problem là too. They suing the water department parce que te vin gon ratman de l'eau tout. Wow. But which you fait connaître doesn't matter with that intensity of fire. There's même not take tout l'eau, there's nothing they could have done, especially because of the wind. But guess what? People suing anyway. But again, like, well, I mean, Togo san lady man. Comme dit nous, yes, qu'on paquet moun pour diabio et spécialement avec blier bagage là. Le fait qu'on perd toute mémoire qu'on gagne dans ça. Oui. And then, c'est pas facile pour bâtir. Yeah. Pour et ben bon bah qui facile de comme de dire OK, du jour au lendemain on va le rebâtir l'autre caille. C'est pas easy. Mais moi pour même d'où Bon, belle question que m'était temps dans monde poser, mon dit comme ça que et si c'est la actually c'est la radio dans le travail dans la machine à prendre radio, il dit comme ça que second mortgage sur ça la boulé. What do you do with your mortgage? You continue to pay your mortgage. Does it mess up your credit? I thought it was a good question. It got me thinking. I'm like, okay, can mon boulé but mon mortgage sur là. It's a disaster. Li pa gen assurance sur là. Okay, ou pa gen assurance sur là boulé, right? Pour tout le monde qui a été sur assurance yo. And then now you have a mortgage. What do you do about it? Mais qu'on bagay pour comprendre c'est ou pas ka gen mortgage pour pas gen assurance sur là. That's true. They'll force insurance on there. Because guess what? When mortgage compagnon toujours garanti investment. Well, yeah. As long as you have a mortgage, Yeah. ou gen assurance. The people who didn't have insurance, Because more than likely the didn't have moment assurance na cancel, li get a fait mortgage compagnon koné. Hey, listen, kaisa va gen assurance ça donne. And automatically, guess what happened? They have to get force place. a force place. Yeah. So ça veut dire question moun nan pose à nous répondre nous voulez. Et au contraire moun ça bien sorti. Ouais. Parce que c'est un plus gros problème qui gagne là, lorsque les states ça sorti comme ça, l'autre les compagnies assurance ça sorti comme ça, toujours l'autre assurance qui rentre. Oui. Which is more expensive. Correct. Which is the government insurance. And citizens some government insurance here. Mm-hmm. It's a state insurance. Mm-hmm. It's what I'm doing là. But moi mon c'est pas me connaît et depuis c'est quand même pas de sur yo, m'pa mettre assurance sur yo. Okay. Okay. Hey. Parce que I hear you. l'obé pour un jour pas pas manger. I hear you. To each their own. It takes forever. Okay, imagine mon caille. Quand moi boule me ka dépenser 400 000 $ manger quand ça me fait assurance fait. Et assurance. Là modèle pour un jour pas il va prendre gel. But sous game mortgage sous lead, then you don't have a choice. That's different. Et ça côté bien ensemble avant. Right. Same thing on the Mais quand bagage assurance, mettre chom pour tout le monde dehors. All right, guys, we could go on all night about this one, but I've been waiting on this topic. Should men date single moms? Sans le aller avant. Yeah. Non, ma petite on commencer dans ça. All right, go ahead. Ouais, moi-même. Ouais, j'ai deux petits garçons qui m'a levé là. Et depuis Kounia là, une balle gagne 8 ans, depuis Kounia là, m'bal commence à dire. Depuis une femme gagne petite, il pas gagne nèg. Considérer femme ça comme une liability. I disagree. On fait normal son femme mourir. On fait I mourir. disagree. Li nan intérêt. Why? Pour qui ça? Parce que son liability, on va jamais même prêt. Comment? C'est petit ou après mi. Non. Regardez, même chita à droite. Je suis à droite, c'est ça. Monsieur, comment Anderson li carrément
Mais petit nan, obviously, which is normal, will always come first. Exactement. Which is not a big problem. But ou touche son deuxième bail là, ou dit it's a liability. Yes. Which I completely agree. So update on from you casual date of sotia petit. I mean, that's just a casual date. But if you're gonna have a serious relationship, especially as a man, you have to live in possible liability. A possible liability, not always a liability. Because yes, but the thing is that as a man, there's always a burden of performance. So let's say you decide to cohabitate or marry or whatever it is with a single mother. So but obviously as a man, you're providing resources. You're impactful. It could be ou faut qu'à parler à Timon, non, faut qu'à bal conseil. Parce que moi souvent femme, souvent ça avec une femme qui a dit, hey, you a man, Timon n'a pas parlé, I understand, il doit passer temps avec papa, but you also a man, c'est son petit garçon, mais whatever, petit fille, ça, les bails, ça, you in the house, ou à maison, ou vient un attachment, because make it well, okay? Ou vient venir faire 10 ans, 5 ans, ensemble avec maman Timon ça. Ou passe un paquet de temps, ou font attachement, ou développer à Timon. Obviously, you providing resources in the home, que c'est moi, c'est mortgage en pays, que c'est bah, ça, that's money going into the household. If you connais un maman dit comme ça que, hey, guess what? I'm not feeling it anymore. Ma kito, but that's not just single mom. That could be any woman. No, but qui doit, non, c'est petit tout. I can go in the court. This Whether is my a woman DNA. has kids this is or my not, blood. you might have invested into a property with this person, done everything, and they also say. I'm not talking about the property. Okay. I'm talking about the relationship with the kid. There is a et puis maman dit comme ça que I'm about the relationship ça encore. Then the time and effort you invested in that child, you have no recourse. Hey, I want to have 50-50 time with that child. But nonetheless, you did something good. You provided a good deed. I provided a good deed. So are you telling me that all single mothers? Are you saying that all single mothers are a liability? What about the ones who are holding it down for themselves? Now we're going to let back out ça dit là, il dit all. Qu'est-ce qu'il dit all là? Okay, so oui, non, mais somebody qu'il dit qui est important. Il dit you did a good deed. C'est ça me toujours remarqué ensemble avec filles. Bon, elle a femme entre nos vies, un garçon that's a single father and she pours into that child as well. C'est femme ouye. Oh, et puis son maman ouye. You're supposed to nurture. But I'm attached to the kid as well. I provided as well. Ouais, garçon pas jamais prêt mon non. Garçon a toujours respecté. Parce que garçon toujours connaît. Ouais, garçon toujours respecté femme as a nurture. Ça veut dire que ça. Nèg ça là ou même qui vini ouais nèg ça vini ou vini aider avec Timoun la pi apprécier ou si li reverse. Parce que femme nan li même la quito même les petites Paulie gade la bataille elle pas même le non me faire comprendre différence dans Anderson les garçons vini là et l'envie en fille there's a burden of performance you're expected to provide resources right les filles entre dans frame en garçon elle prend petite all you got to bring is nurture you're not expected to provide resources there's no burden on performance when it comes to resources for you. All I need you for you to come is provide nurturing to the children. That's it. When I come to l'envini na frame pow, montre ensemble avec Timona, there's a burden of performance on me. Parce que on parle trop anglais là, Mexico. Ouais, Mexico. Le ouais kounya là ma Mexico. Si kounya l'on est tokum, mal pour femme qui est petite déjà. OK, on t'a passé? On est responsable de comme ni femme ni petite. Et les femmes non responsables tout lui-même. Now you're working together to build together. Qui ça fait nous responsable là? Oh. Tenez bien ça m'a dit. Eh ben single mom how they sustaining? Before you came around, they were already sustaining their household. Ma Mexico pour relax. Ouais moi même. Bon, on femme. Imaginons une petite moi. On femme ou vinn nan vie. Ou vinn vivre la caille moi avec petite moi. Son blessing ni pour pas besoin maintenant mon
ça fait m'prendre. M'pa prendre pour venir aider me payer bill. M'pa prendre pour venir ou pas venir on seul bagage me prendre. Wish pour ça me prend là, il faut plus pour moi passer l'argent. Qui c'est qui ça? A mother figure to your children. Exactly. Parce que me connais moi-même en tant qu'un garçon, m'père gon bagay pas kabay petit moi. The nurture part m'pas gagné en tant qu'un garçon, ça veut dire qui ça? M'a payé tout comme que possible pour femme ça as long qu'elle gon capacité pour le moment parce que pas que femme dehors. Yo pas bon moment pas que fatra, yo pas bon moment non. Mais si moi femme n'a gon valeur, maman la kali m'a pas tout bagay pour qui ça? Pour venir aider notre ti moun sa yo parce que ça m'pa ka ba yo pour lui même pour le boter ba. Ouais pendant ce temps moi même lorsque m'da vinn gen problème ensemble avec yo puisque moi même m'a essayé calibrer si moun yo mentalement c'est plus gros on laisse ou son monde qui toxique Right. Ou pas on laisse ou son monde kadou right. son problème oui as long you still remain a great mother figure I will never try even think about taking Splitting you out of the, but out of guess the what kid's life. all fun will do it in a heartbeat No, but not No, necessarily. Not necessarily. There are some that We- understand the position of the man and how much they've impacted the child, and that would No, allow them but to be remain a father you see- figure in that child's life. You see the difference? Où est différence là? Tout parler Anderson parlant de et là, il est basic qui dit comme ça que où est que monsieur comprendre que he has to provide resources for provide stability, shelter and resources. Mais et pour finir lui-même les garçons viennent entrer dans le cas là où elle dit pas besoin rien, il juste besoin nurture la main fille. That's it. Moi-même les garçons entrer dans le cas avec une fille well, si vous connaissez discipline or something that is qui par gain rapport ensemble avec shelter resources pour provide, fils ça pas prêt à avoir special discipline Timon That's because not- he needs We cannot say Especially- that. We absolutely I cannot think- say okay. There may be exceptions to the rule. And there are but single So, moms- okay, wait a minute. single Vamos moms- Stanley, But- Stanley, but- that. There vamos are fazer single uma moms questão. that are single by 90%. choice. Okay? Vamos Wait a jogar minute, wait a guys. minute. Non, attendez. M'ka promet tout. 90%, oui, il doit avoir un 10% that are outlier. Where Arizona, but m'pense 90%, you coming into the frame, where Arizona, quand on garçon, if you're not providing resources and security in some sense, financial security or whatever, it's pure security in terms of danger, you have to come in- Understand. tell you have to provide something. Ou como garçon, you got to provide something. As a woman, you come in, you're going to provide nurture. That's very valuable. There's no talking about that. That's very Yeah, but valuable. what about the As a men garçon- providing mental support, physical That's support, part of it. time That's into the part of child? it. That's- Not all single mom are looking for financial stability from a man. Some of them are single by choice, and then they Yeah, decide to but the thing seek is, companionship. what- it has nothing to Guess do what? with money. No, Okay, you get them forgot- in a you Sunday. forgot something. Not all you forgot something. Attraction to a man, especially to a woman of a certain age and that have children that gotta provide. My attraction to you very often has to do with my financial status. Okay. You wouldn't take me into your home if I wasn't stable at a certain level. Okay, so me, Ou for vle dim, example, ou vle dim, ou son femme ou capable. Ou gen petit wap leve ou pa gen nèg. Et puis wap parce qu'on besoin on father figure wap pon bom dans la ria. no, Wap pon nèg qui pa ka iti non met. no. Wap Never. mais so wap But- pon nèg But kote I nèg mind- adou petit wap gade, c'est ou même ka bo kipel. Mwen pa mind pou an neg ki ka edem pou me leve ti mou me bien élevé, el pa gen kob. So wap bo kipel nèg la. Ou vin kon problem. I'm ou not petit saying wap. $0. No, I'm not no, saying no. complete poverty. Ou You're tene still sa working. Ou tene I'm sa not saying si- $0, but you don't have to show that, oh, I can take care of this and this and this. You don't have to show that. We can work Lulu. together. We can work together. Hold on. Me, for example, m'appelle 2 ti filles. Okay. I was single by choice parce que moi-même, moi, te refusé pour me non nèg nan kay la to have my kids feeling a little uncomfortable, etc. So Okay. whatever it is, my business, I keep it outside of the house. Okay. 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 But if I chose
to get into a relationship, it would not be me specifically looking for, I need some financial assistance, or you're going to have to provide. My poor neg, that's a family man that can come in, That's it. assist with disciplining. Et puis, Yeah. maintenant, Okay, listen, Oh. Lulu, you saying everything, you assume attraction. Qui ça parle for attract ton nèg? Son nèg pas gain, si on nèg était comme ça et vous dit comme ça que nèg ça lui-même son nèg est pas fucking l'argent. Il juste c'est pas fucking l'argent. Non, c'est pas qu'un l'argent. oh, mais c'est haïtien. Non, merci. C'est pas no pas fucking l'argent, no, but a woman that's willing to work with you, not just for the foundation of the family. I'm telling you. Grow and build together. Tendez, Anderson. T'aimes dire. OK, to assume attraction, on femme éduquée, on a besoin d'être éduqué. On a besoin d'être qui can provide something also, because that's going to be your attraction. I mean, I don't want to do community Maybe service this- hours, you know what I mean? Yeah, I'm just saying. Physicalement, oui, comme ça. Oui, il y a des attractions physicalement, sur un mec qui haut, sur un mec qui coûte, sur un mec qui fat, qui Okay. musculaire, whatever. Whatever, so femme n'importe qui bagaille. But I think when it comes to certain things, that you like human to be competent. You like Absolutely. human to be smart, Yes. right? You like human to be able to A go-getter. or go-getter and Okay. everything. Well, guess what? Because that's what I Lots- am. Because that's what I am. Okay, sous next ça. Ou pensez next ça parce que la carrière puis vient croiser des bras et puis dire oh I'm going to provide this discipline. Absolutely Oh, hell no. not. Absolutely not. Bon, rete-moi là. OK. Ou son femme, ou tan koum. Bon, ou ken basically so tan koum. Ou gen tout à fort, ou pas besoin nèg bon hein. Pas ça? Oui. Ou même comme femme, moi-même cap ou même comme femme, ou pas pour nèg, ou même qui comme garçon pas pour nèg, qui pas pour femme, qui pas pour femme complètement différent pour Lexico. Ma pour femme j'ai fermé. On seul bagage besoin d'amène. But ou même ou pas jamais besoin seul bagage dans mon nèg en tant que femme. Femme qui gen comme là pas jamais pour nèg à pour bunda chiré, pas que tente comme ça. Pas aucune femme qui va accepter pour un nèg et puis kounya là non seulement et puis kounya là pour nèg la sous sel, ça va exister pas aucune femme qui fait. Et moi même si ma pour une femme, pas besoin femme pour parce que ça passe bon Dieu que nous même garçon comme gros macaque pour te que femme. Bon, on va regarder, c'est bon summarize on dit Anderson. OK, on est qui chita dans basement là quand maman là papa le cap manger Cheetos toute la journée cap jouer vidéo game, pas un nèg pas un femme qui va ramasser nèg ça. Non, Non, pas qu'une femme de valeur. Parce que les femmes qui après oui. But Bon, ouais. femme vidéo game pas elle. Regardez, si on femme kounya ou dit c'est là quand maman là papa ou pas le ramasser, ouais besoin qui just qui chita les parents qui burden a performance là quand il va voir ces vidéos game là jouer les pas travailler à de moment. Moi-même comme garçon, dès que me connais son bon monde qui a un bon cœur, me connais son monde qui parle bien t'es petit moi. même si les maman la papa. Même si les maman la papa. Gascole. même si me préférer à chercher le maman la papa. Oui. Oui. Oh Gascole oui. Chercher le maman la papa. So Ouais, un mais monde tu qui vois, pas because- même so qu'à occuper tête li ou penser C'est that pas can que- Non. can be an example. An example for Tenez your ça children. les doux. No. Tenez ça les doux. En tant que garçon, cap pour femme. En tant Bon, que pour qui ça garçon, pour t'as t'avoir une pour femme comme ça? Ça veut dire que femme has not even been out there to sustain herself, to show her capabilities, but you want that as an example for Oui, your children? that's not a C'est pas burden. just the That's That's not a nurturing part. burden. It is not just nurturing. performance. She needs to be That's not- exemplary Attendez. as well. Okay, attendez. Don't you know being nurtured Regardez. is something God already put in you? That's okay. The nurturing part is okay. But do you also know Yes. that the kids may also look up to her? Oh, she just have to stay home. You want Yeah, somebody who Oh, ça veut dire, at ça veut least- dire, OK, toute maman yo qui housewife, qui maman qui est by, they don't have any value to society. they do Right? have value Then- to then not society. to be, they're not, To they're each not their to be own. To respected, each they're their not to own. be However, valued. y'all So, build- gros travail à faire. Y'all build no from your Gros qui fait travail. ça, but they also have capabilities. They can also teach and train on other things I- besides just being a stay-at-home mom. That's fine. Well, I see it all the time. More from key executive, go executive in corporate America. Where le moment you fait petit, you say, hey, I need to scale that back. And sometimes, si you travaille bien, they just go back home. And that's They fine. just go and stay But back home. understand, ou pas qu'à juste chercher nurture. Est-ce que besoin femme n'envoyer un email pour? Ou pas besoin ça du tout? No, She got to be able to do I mean, something, not just nurture.
Listen, you can send an email with a high school diploma. You can And yet there are some that are showing that they can't. Moi-même personnellement, Anderson, m'a deal avec wealth management client. Their secretaries send email all the time, dealing with $2, $3, $4 million. Yeah. They're not That's like highly educated. That's why people. A lot of men have been very happy getting into the life of single moms because they have been great wives. They work together. These are women that have to juggle so much alone, let alone when they have that companion. Yes, they can do so much more. Nobody is a lose-lose situation. We say that it's a liability. So if you're calculating risk and probability, if someone is single, si gon femme qui pa gen petit, et également, tout bagay égal, on flot femme qui gen petit, at terms of liability risk, c'est investment, my friend. I talk about risk and liability and reducing risk all the time. That's it. I get it. Being everything is equal, what would you choose? Stanley, spécialement les États-Unis, imagine les États-Unis. Légalement, so papa petit là. Eh ben, bon papa petit là, it can be anything. But anything. Ou même qui connaît. Et même pour paraître pour lever petit ou décider de faire colta on loser qui pour ton petit dans mon même m'gal paraître m'gal venir do pas tête comme ça. Bon bagay. Petit doit la soutien gras quand même. Attendez, Anderson, ou même qui connaît. As a single mom. Yes. Ou pensez on est qui entre dans vie I'm a liability, yes or no? Ou pas on liability financially. I'm a liability. Financially ou pas on liability. And in what way am I a liability? But guess what? Si nek kap entre li son liability pour li no matter what, même là son millionnaire. Pour qui ça? Elaborate on Parce que nek ki normal là. M'pa parle nek ki abnormal tant que musicien qui fait si gig, tant que nek qui fait petit. No. M'pa parle de normal men, Okay. normal people. Okay. Depuis l'entrée dans avion femme nan te millionnaire. Li connaît automatiquement bon Dieu créé comme gros macaque job li, c'est pour take care femme nan à tout si moun nan. But they want some men want to do that. They live for that. Moi même tout. How is that a liability? They love it every single day. It's still a liability. Ça va me dire est-ce que me fait li bon liability non? Okay. That's exactly what I'm saying. Ça va me dire est-ce que me fait. So we're not looking at liability in a negative term. Non, moi même m'dou, m'pap cham suggérer petit moi jeune si garçon qui a levé pour ou pas gen petit pour femme qui gen petit. Ou pas gen petite. I understand that and I agree. And I would say the same vice versa. Pour une femme qui pas jamais fait petite à l'entrée dans un garçon qui gen petite. It's the same thing. However, me myself, that's why I use me as an example. Ou dit que financially I wouldn't be a liability. Yeah. Même genre tout si moun gen business là ou konem ka jump in, ka aider la, ka grow it, everything, right? Yes, yeah. Okay, I can teach his kids, my kids about credit, financial stability, Yes, school, everything, right? That okay. Guy so how do we know something? The guy's what? It's not all there. Well, I mean, moi-même c'est moi réaliser. How do you know? How do you know? Listen, this is what I'm thinking. As I'm sitting and I'm listening here and I'm thinking of myself in the situation. Let me say that my situation, I mean, I'm a man. I'm able to provide resources, right? I'm going to come in, like you said, I will be able to help with the discipline. I will be here. M'pa rentrer là quand femme ça dit déjà gen calme. But m'pa rentrer là quand femme et pour just parler et puis me croiser des mains et puis dire you pay all your bill, you pay everything et puis me just chita là. It's not going to be comfortable for me at all. Well, I have to first of all, nobody should move into anybody's home. We should purchase something together. I believe in that. All right. Yeah. Mais OK. Mais ça m'a parlé là oui. Soit vinti là ou faire ça là. Guess what? The minute I do that, I'm providing resources. Where I'm Let's say everything doesn't work now. I spent 10 years with those kids, but I have no legal recourse at all.
no legal recourse at all. In those situations, Si c'est Timon Pam qui can faire ensemble avant, I can go to the court and say, Judge, hey, I like to spend 50-50 with my kids, but your kids with someone else, and I've just provided time and resources. Provided time and resources as a man, c'est it's one of the biggest fears. it's all about knowing your person, though. You have to know your person. Et ouais, Because si moi-même moun nan bas. person- Et si moun nan ouais, si moun sa bas. Ouais, l'el rive non l'âge. Bon, tout d'abord, si moun nan prête nan kabe nan figure abdou, papa la vele, papa pa mouye. Eh ben vrai non, moi ouais Timoun, the step parent is everything to them. Bon même c'est step papa qui marche yo et papa yo là no wedding là, c'est step papa qui walk them down the aisle. Yeah. They admire the But guess man. what? Guess They what? thank the man. Guess what? The window, guess what? The window is what? The probability is very low. So It's it's- not about Believe me, yeah. you need That that is very freaking true. look. All right. So I'm not taking that chance. Okay. But All right. it's Well, bon yeah. la bagay ma pa So jou. what I'm saying, if you're looking for an ideal situation, Mhm. c'est un fille qui parle un petit déjà, right? Okay. Because attraction trigger for men, especially like a woman, has to do nothing with stature Mhm. and financial resources and security. Those attraction triggers are virtue, purity, sensitivity, maternity, right? Those are the things that we're looking for. But when it comes to resources and security, that's not one of the major triggers. Bon bagay, bon bagay, I'm just being Bagay, honest. ouais, tout nek ki normal, pap cham ap cherche femme qui gen kob. Depuis tout don nek ou elle ap cherche femme qui gen kob, son nek ki abnormal. Son volet, son vicieux. Well, it shouldn't be priority. It's just if she does But end up it- having but- money, it's a but- gain. Pas gon nek ki normal. That Cap- specifically say I Qui- want a woman that has money. Non gen nek ki kon sa kon va ket vicieux. Yo, pas normal. Pas normal, C'est Ouais, ça non, aussi. ouais, C'est ça fait que- Yes. Non, Ouais, pas normal. Côté bon petit bail. On est qui normal, il doit dire, I'm an educated woman. Remember, she can be highly educated, right? Mhm. Strong, whatever. But when it comes to l'argent, c'est pas une premier bail. Ah, Né? d'accord, Ah, c'est- moi, je marche. Okay. Faut madame nan millionnaire. Ouais, mais doit dire, OK, on est doit arrêter de dire, get monsieur, c'est Ivanka Trump. Mais t'as non, j'ai une femme bien gâtée, belle, smart, highly educated from Ivy League school. She's from a very high class bagay. But when it comes to the money, in general, garçon pas vraiment dire, Moi même gaz, non nek tan koumba. Qu'est-ce que besoin nan femme? On seul bagay m besoin nan mon femme moi même. Bon tout d'abord moi même pour moi logique pas moi, opinion pas moi. Mhm. Besoin de ma own value, c'est peut-être ça me travail dû. Et pour moi, si c'est pas aux États-Unis, m't'a vie parce que les États-Unis c'est femme c'est cancer femme les produits. OK? Si c'est pas États-Unis m't'a vivre, quel que soit l'autre pays m'gal vivre, madame moi pas travail. I'm okay with that. But the Madame fact moi that pas supposé travailler, raison pour laquelle parce que madame moi vaut plus. Les deux qu'elle a levé, petite moi, spécialement dans la vieille société ça qui n'a vivre là. okay, so besoin moun pendant l'appel veti moun yo qui gagne éducation tout. Éducation, Not just the nurturing. éducation is a giving. C'est pas toute femme qui nurturing that has the capability. But It's but more Lulu, than you just the gotta nurturing part. Lulu, you got to realize that going to school is not necessarily the education that people. It could be most people are looking familial for. education as well. Regardez, moi me ka dou ça. There's un paquet de degrés chita Oh. sou dans l'école. Valez They vous can't name they can't name 3 countries. You can't name 3 countries. Pendant ce temps dit Ouais, ça, mais- regardez, pendant ce temps dit ça. Regardez dernière semaine qui s'est passé là. On va quelqu'un qui éduqué soit dit ouais bêtise sale mal propre moun ça fait dans Facebook. Yo pas éduqué. Ouais, bon. Yo pas dans l'école, yo pas dans la ligne. Éducation familiale, Yeah. oui. Yeah. Éducation, c'est pas juste Non. éducation scolaire, non? Oui, eh ben ça me dit. Okay. So, ça veut dire comme ça, éducation ici dans le pays ici aux États-Unis, moi même sorti en Haïti. Get it pour achieve in Haïti, you really got to be smart. Ici, if you spend enough time in school, you can achieve anything. You don't really need to be smart. You can achieve and say you just got to spend time in school. You'll get your degree. All right. Ça va veut dire que si on comme si highly educated, they're highly competent. Right. I hear you. So, I hear you. You're right. Yeah, Ou kon valè moun, Exactly. ou kon valè moun ki éduqué gen de puis gade k'ap prendre des décisions bagay ou di ket tout un abdil. Yo, mais moun ça pas mal l'école men. Gade tété nek ça fait, gade tété femme ça fait. Bon, l'école pas éduquée sous bail ça yo. L'école c'est So you know, at the it's end of the specific. day, at the end of the day, Yeah.
at the end of the day, ça veut dire qui ça? Love une femme qui connaît l'importance en tant que maman, il vaut plus que pas qu'un corbe ou t'es capable de faire ça. Parce que ça qui est important, c'est petit tuyau parce qu'on connaît. Sans importance, un moment qui est valable, parce que pas tout moment valable. Et ça me dit là, tout le temps, la police a arrêté au dehors. Il y a des femmes qui quittent petit, qui l'ont gouillé dans balle. Oui. Et ça me dit, il y a des femmes qui quittent petit, qui ont sorti à un boyfriend. Il y a des femmes qui se font travailler. Mais, et ça fait d'où, the value of a great woman is to know you, the important, Your worth. as a mother, as a nurture. All right. Well, yeah, but en même temps, no, hold on, en même temps, ça pas dit, faut réaliser, moi-même avec, ou même Anderson, en tant que nous, you know, we're coming from a different perspective than most, especially young men. We can stand strong when it comes to certain different things because we spent the time and now we know where we are. Right. But mon paquet jeune monde kounya la qui basically ka dit, you know, I definitely need a woman to provide. Bon, en tout cas, on garçon, si t'es garçon qui est petit, pas besoin pour une femme qui pas petite. I'm not doing it. No, I'm not doing it because you have not really cultivated or entered into that motherhood. Well, no, I wouldn't do it. Let me tell you, I'm remarried. I had 2 children from a previous marriage that are twin girls, and I remarried, and now I have children with her. I have a child with her. That's 3 years old. But c'est une première bail qui fait que moi-même j'étais vite committed avec, because when she got involved with my child and she met my child, for the 5 years that she was involved with them before we had our own child, my God, she was a great mom. Okay. All right. Well, we could go on all night about this. But now here's the thing. Où est différence de là? Pas d'où femme n'a comme non? Non, mais c'est pas toute femme qui a fait ça. C'est pas toute femme qui peut faire petit, qui a fait what he just did. But guess what? C'est pas toute femme. Bon, il y a des femmes qui vont supposer maman même. Bon, ça c'est vrai. But listen, we're going to wrap up the show. It was a great show. Thank you. It's a nice topic. Why do we have to wrap it? No, we're wrapping it. We're wrapping it. I know. Comment vous comprenez? Vous comprenez problème moun yo et tout le monde a parlé ça. Quel problème pour le monde? When people trust their heart. And people with spiritual educated conscience, you know you shouldn't trust your heart because God threat. It's in the Bible. And guess what happened? Ou sou gade pour tout moun qui reme avec yo yon barre ensemble. Pas c'est ça qui problème non seulement non. I think as humans because we jump into things too fast. L'homme pense avec cœur. L'homme pense avec corps, pas penser bien. Mais nous se disons go bagay là. As humans, we jump into things so fast. Dans 3e mois, on get entendre I love you. Dans 6e mois, on get entendre oh we want to live together. Dans première année, it's too quick. And then by the time you hit year 1, year 2, c'est là ça vient vraiment kon moun nan, then you realize whoa. Non, États-Unis fait pour ça parce que premier bagay si les gars pas papier. Si les gars pas papier pour pas doit la vie de 3 mois. All right, it's a wrap. Thank you. Nèg pas papier. Chou pas le monter. Et puis on pas que nous marier aujourd'hui ah oui. Pour pas doit la vie. Bon même dans nos position nèg ça même sous des mazora, même sous des bien mariage pas sous ces hôtels. Côté ou qui côté va voir moun là? Haïti, côté pays l'en fait ça. Pays ça. I love you tout droit. The valley of death. Après 2 jours, I love you. Baby, what's your name? Baby, mais Loulou dit on go ba la rapidement avant nous déconnecter là. Et you know ba que Loulou dit comme ça que leur font décision pour marier avec un monde pas question de son papier légal lié, son document légal lié, son partnership lié. Parce que moun yo prend décision ça avec cœur. Too much que vous prenez avec tête posée que vous dites ça son contrat légal que m'a rentré là-dedans. What does it look like? Because a marriage is a legal contract. Correct. I mean, you can co-op. Souvent, mon cas habité longtemps ensemble. Alors, j'ai marié. But a legal contract is a legal contract. For mommy, legal contract. Posez pas faire. Contrat tout, moi-même, contract tout droit. Contract tout droit. Tout ça fait ça? Oh. Parce que ça fait ça. Ou même, ou travaille comme un garçon. So you will take like a man. That's true.
He's like, that's true. Contract. All right, guys. It Because was you a have great things to evening. lose. Yeah, yeah. Mais pour qui bagay pour perdre, tu vas protéger tête tout. Oui, Eh bien, c'est là. oui. Mais toujours tout ça, nèg depuis cette majorité moun, y a fait bagay yo avec cœur. But lorsqu'on arrive dans l'âge ou atteint un niveau de compréhension, au niveau de a level of wisdom, ou pas faire relation avec cœur encore. Parce que l'esprit ou kounya là, ou obligé de think d'abord, ou pas garder juste relation seulement, ou garder tout en guillonnette. Ah, parce que guess what? Because premièrement, leur vécu ou vin wise. So you're not dealing only with her. Tant qu'on gon l'âge mouille, tant qu'on même dans l'âge mouille. Non, tout vin passé. Vraiment femme moi femme idéalement, femme d'a fait toute bagarre pour lui, m'te gros fou pour lui. M'pa kavel. Ouais bagarre là? M'pa kavel. Why? Monsieur, Pour qui ça qu'on t'a fait ça? Pour qui ça? Because guess what? I am not only, my heart is not deciding for me. My wisdom that's it. is That's deciding it. That's for me. deep. That's it. All right, guys. that's It's a it. wrap. No, It's a wrap. no, mais Lulu, piga Lulu pas tourner dans choix dit n'a gang up sur lui. I'll see. No. I'll be here. I'll be here. Rock from Boulmine. Mais non. But pendant ça, papa. Femme yo toujours gagné, oui. Femme yo toujours gagné. Debout pas prendre loser. I'm definitely signing contract because we connaît les. But pas oublier Loulou, sans les Loulou et même j'avais oublié. Son gars, son femme. Depuis la femme qui a fait comme qui gagne bien. Je pense même avec nous. All right. All right. Ouais, ça nous lui colle là le papier. Si et Parce papier. que je connais depuis expiration, venir nèg la vle signer lot anyway. So that's it. Même dans ce cas, tu vois, bah, même que pendant la fait tout ça, et mariage a supposé être pour immigration. Oui. On va papier 5 ans. C'est quoi? Après 5 ans, ou bon, ou renouvelé. That's a whole nother topic. Whoa. All right. Well. Et comme mesdames et messieurs, et la guy said, ouais, je dis un petit peu pas parler. Ouais, et Loulou parler. Exactly so. It was a great show. I hope you guys learned a lot. And keep in mind, when we do this show, we would not do a show sous papa prend nos bagages de choix. Bien simple. Yes, we have humor, but guess what? Again, encore tout, chaque monde là yo get opinion pa yo. And keep in mind, this is our own personal opinion. So nous pas di moun qui j'en pour diriger la vie. Sous son relation marché pour des bons pour janvier, pas gen moun qui dit quitter relation. As matter of fact, spécialement moi-même parce que m'pas ka bon femme. Et m'pas ka bon nèg. Mais même peut-être pas cette femme m'a cherché, m'pas besoin d'ou qu'il aime ka ba moun femme. So ça veut dire I'm joking. M'pas chercher femme. But réalité c'est que nous-mêmes qui là, qui fait choix, nous ba ou opinion nous. Nous pas dit ou al gâter relation, nous pas dit ou mais nous juste faut connaître mes opinions pas nous, même je tout même ou toujours prendre décision qui bon pour stand there. Yes, I think it was a great show. Et moi, on est live jeudi, hein, so n'a dit audience nan tout monde regarder show qui vient regarder show encore next time, you know, we nous encourager pour participer dans show, either they want to write something or nous ka faire in the future en façon que nous ka peut-être really show tout and then et you participer tout. So it was go ahead. We are working on that. Yeah, it was a very interesting show. Donc, when it comes to a topic in rapport ensemble avec a interdynamic of relationship between men and women, I'm always very excited about those topics. So I'm looking forward to more passionate conversations, especially avec Lulu qui l'a show. And then, you know, pour enjoy show. So Lulu, what's up? Yeah, it was definitely a great show. I love the topics. I love the diverse opinions. And I'll definitely be here again next week. And I'm happy because we talk about money today. Yes. Hey, guess what? Not to me, you're subscribing. Nobody make the link up when you subscribe. YouTube, Twitter, you know, Instagram, tout bagay ça subscribe. Avec encore tout bon love. Nous même nous connaissons qui j'en fonctionne, manger l'argent bon love. Même pas comprendre. Même non bon second, même over $2 dit I love you. I love you. Oui. J'avais dit chef bon love. Bon love. Go subscribe. Peace. Thank you very much for watching on their social media, monsieur.
See you guys next week for another great topic. Et puis, nous dit thank you avec staff qui est à Cap opéré. Gros producteur yo. Yes. Et qui fait manifestation, les arrivés. Nous dit yo, monsieur, thank you. Guys, have a good night and be blessed. Right. I'm out.